Ada kelas ke tadi? Ada. Pukul berapa? Baru je habis? Baru habis. Physics tutorial. Oh, visit tutorial. Dah makan ke semua? Belum makan lagi pagi? Ke brunch? Kalau nak makan, belum. Okay, kalau nak makan, boleh je pergi ambil makanan, letak depan komputer tu. Okay, sambil belajar boleh makan. Masalah pun. Kan? Okay. Semalam kita nak masuk application kan? Okay. Harap you all boleh masuk lah. Okay, lepas kelas kan. Penat sebenarnya kelas online ni. Duduk depan komputer, depan laptop. Kan kalau macam kelas fizikal ni boleh gerak-gerak. Boleh sembang-sembang. Yang ni seorang-seorang je. Okay. Semua ready ya? Ready. Ready, okay. Okay, kelas. Kita nak masuk DNA replication and the process. Okay. Now, semalam kita dah bincang DNA replication. If you want to make a copy, kita buat a copy, new DNA. So, you basically produce two new strands, remember? And follow semi-conservative theory, kan? In which the new strand consists of old and new. Okay. Now, DNA replication dia berbeza ya between eukaryotic cell and also prokaryotic cells. Okay, dia agak berbeza. Nampak tak? Yang ni kita tengok ni eukaryotic cell ya. Contoh eukaryotic cells. Okay. Now, kita tengok dekat sini kelas. Okay, origin of replication in E. coli. Okay, E. coli. You tengok dekat sini. Okay, kenapa you pernah dengar tak plasmid? Pernah dengar kan? Bakteria dia ada bakteria ni dia unik sikit. Bakteria kromosom dia bentuk circular, dia bentuk bulat macam ni. Plasmid we call it. Okay, dia bentuk bulat. And dia ada single origin sahaja. Single origin here means tempat berlakunya replication. Okay, replication start here. We call it origin of replication. Okay, so dia bentuk bulat, dia punya DNA dia. Okay, we call it plasmid. Nanti you akan belajar lagi dalam gene technology. Plasmid, circular, dia punya DNA. And it has a single origin. Ada satu je kawasan di mana bermulanya origin of replication. Tempat bermulanya replikasi. Okay, for example here, this is the origin of replication. Again, DNA is double stranded. So that's why dia buat double dekat situ. Okay, the warna yang dark blue here, this is a parental template. Okay, parental template or parental strand. Yang tu yang asal. Yang baru dia yang mana? Yang light blue tu. That is the new strand. Okay, now kalau kawasan yang terbuka, nampak tak terbuka di sini? Okay, terbuka. Kalau saya lukis dia macam ni. Okay, dia terbuka di sini. Nampak tak? Dia terbuka di sini. The Y shape kat situ terbuka. So, kita panggil dia replication fork. Fork bukan garpu sahaja ya. Kalau dalam bahasa Inggeris, ni jalan kan? Ada dua macam ni kan? So, kita panggil dia, bukan macam ni. Jalan yang macam Y shape ni, kita panggil fork. Betul tak? Okay, that is fork. So, kita panggil ni replication fork. Okay, we call it replication fork. Okay, so bila kalian nampak tak berlakunya replication, dia split kat sini, nampak tak? Terbuka. Nampak tak? Now you have two new strands here. Okay, so this is semi-conservative. One old strand, one new strand. One old strand and one new strand. So bila dia terbuka, kita panggil dia replication bubble. Okay, macam bubble dekat situ, replication bubble. Now you have these two daughter DNA molecules which consist of old and new. Okay, that is the concept. Again, untuk E. coli, bacteria or prokaryotic cell, okay, dia ada circular and a single origin of replication. Okay, but for eukaryotic cell, okay, eukaryotic cell, origin of replication dia
they can have more than one origin of replication. Okay, so nampak tak dekat sini ada origin of replication, here origin of replication, here also origin of replication. So this is one bubble, many bubbles here. Okay, the dark blue is the parental strand and you have the new strand. Okay, bila dia terbuka, dia akan form replication fork. Nampak tak replication fork dekat sini? The Y shape here. Okay, the Y shape ni terbuka. The Y shape, we call it replication fork. Okay, now you have multiple bubbles here. Multiple bubbles. Apa significant dia? Okay, significant dia when you have multiple bubbles, you have many origins of replication. Maksudnya you boleh speed up the process of DNA replication. So, prosesnya berlaku dengan cepat. Okay, proses untuk buat DNA baru tu. Kenapa you nak buat DNA baru, kelas? Ingat lagi you belajar cells, kan? Cell akan, new cell exist from the existing cell. So, agak-agak apa sel yang lama buat? Of course, dia akan mitosis, kan? Dia akan split. So DNA dalam tu pun akan split juga. So of course you need new DNA, kan, untuk replace your worn out cell yang lama. So ni proses replication sebenarnya dalam sel sendiri. Okay, you need new DNA. Okay, so tadi slide pertama dengan slide kedua, dia just nak bagi tahu dekat you, okay, that prokaryotic cell has single origin of replication and it has DNA dalam bentuk circular. Kalau dalam eukaryotic cell, complex, kan, so it has origins of replication yang banyak. Okay, it form multiple bubbles here and dia boleh speed up the DNA replication. Okay, so you boleh baca ni, replication of DNA begins at the origin of replication. Enzyme akan recognize DNA sequence at origin of replication. Dia akan split the strand. Okay, split the two strands and dia akan terbuka. Dia akan form bubble. Okay, and origin of replication proceed in both direction. You nampak anak panah ni? This is replication fork, right? So toward this direction. Nah, ini pun replication box. Replication fork. Okay, nampak tak? So dia both direction, dia berlaku dalam dua arah. Okay, now kita tengok dekat sini contoh. Okay, semua orang clear Nampak tak perbezaan replication between prokaryotic and eukaryotic? Nampak perbezaan dia, kelas? Nampak? Nampak. Oh, boleh anggur ya? Boleh anggur. Okey, nampak kan? Satu circular DNA, satu lagi dia non-circular. Satu dia ada single origin of replication. Yang eukaryotic dia ada multiple origin of replication. Dia punya significant dia untuk speed up replication process. Okay? Next, okay, now we are about to getting started DNA replication. Okay, this is the process. Okay, for your information, dia tak susah, dia tak complex, very easy to understand, but you need to focus. Okay, and it is quite popular during exam, during test. Soalan replication mesti akan keluar juga. Okay, especially enzyme yang involved in replications. Okay, before we begin, saya suka mulakan dengan slide ni. Okay, I would like to introduce you to all the enzymes involved in DNA replication. Okay, now we have helicase, the most glamorous. Kalau anugerah bintang popular ni memang helicase lah yang menang. Sebab this is the main enzyme actually yang akan split the parental strand. Okay, function apa? To separate the two parental strands to become template strand. So yang ni kan dia akan, nampak tak? This is helicase, dia akan split. It's like macam gunting tau dia ni. Dia akan gunting tau, unzip. We call it unzip.
unwind. Ni perkataan dia, unwind, unzip. So soalan suka tanya tau function helicase. So you boleh cakap apa dia? To separate the two parental strands. Ataupun you boleh jawab to unwind the double helix. Ataupun to unzip the double helix. Okay, apa yang dia buat kelas bila dia unwind? Dia disrupt the hydrogen bonds that holds the two strands together. Remember, this is double strand of DNA kan? Remember dia ada A pasangan dia T, C pasangan dia G, T, A, G, C kan? Yang ni 2 hydrogen bonds. This is 3 hydrogen bonds. This is 2, this is 3. So helicase akan break all the hydrogen bonds. Okay, tu apa yang helicase buat kelas. Next, we have single strand binding protein. Kelas, after dia unwind or unzip the double helix, dia tak stabil tau. Bila dia single strand dia tak stabil, dia tak kuat. Dia ni sebab dia ni kalau tengok hubungan ni baik kan, double strand ni dia sentiasa bersama-sama. Bila kita pisahkan dia, we split them, okay, helicase split them, dia perlukan macam kekuatan, okay, kekuatan. So apa yang nak stablekan dia, apa yang kuatkan dia? This is the one, SSB protein. You boleh guna perkataan tu, SSB protein. Okay, single strand binding protein. Dia akan bind dekat this single strand of DNA. Nampak function dia? Bind to single strand of DNA just after the parental strand separate. Okay, it will bind. Kenapa dia bind kelas? Sebab nak stabilize. Okay, stabilize the SSB and prevents reformation of the helix. Helix ni lepas dia pisah, dia ada tendency untuk form the helical structure tau. So SSB akan stabilize. Okay, kalau saya akan guna it will bind to single strand of DNA and stabilize. Okay, and stabilize the DNA, the single strand of DNA, sorry. Okay, bind to single strand of DNA, bind and stabilize lah, senang. Kalau you buat function dia, you kena macam ni. Bind and stabilize. Okay, again bind and stabilize the single strand of DNA. Kita combinekan tu. Faham ya kelas? Kalau soalan tanya apa function SSB protein, bind and stabilize the single strand of DNA. Okay, faham semua? Bukan you hafal semua. Okay, bind and stabilize the single strand of DNA. Okay, by preventing lah helical structure. Ini tak perlu, yang ni yang sebenarnya. Bind and stabilize the single strand of DNA. Okay, before it can be used as a template. Sebab dia ada tendency untuk form helical structure. What about topoisomerase? Kelas, bila dia unwind, okay, unwind kat sini daripada double kan, daripada ni dia single kan. Okay, ataupun helicase akan buka kat sini. Dekat bahagian hadapan ni akan berlaku satu tekanan tau. Dia ada macam ada tekanan di bahagian hadapan dia sebab because of pembukaan tu. So apa function topoisomerase dekat sini? Prevent excessive coiling or relieve overwinding strain. You hafal yang ni. Relieve overwinding strain. This is the one yang you kena hafal. Relieve overwinding strain ahead of the replication fork. Okay. Ni sekali. Hafalan ni. Yes. Okay. Relieve overwinding strain ahead of the replication fork by breaking, swiveling and rejoining DNA strand. Maksudnya bila dia nak releasekan tekanan di hadapan ni, dia akan pecahkan ikatan, break, swivel balik and dia akan rejoin balik. That is a function of topoisomerase. Okay, how about DNA primase? Okay, DNA primase ataupun kelas you boleh tulis primase sahaja. Okay, primase or DNA primase. Kalau you buat primase saja tak ada masalah. Okay, DNA primase pun okay. So function dia to synthesize RNA primer. Sekarang you tak nampak lagi, lepas ni you akan nampak. If you notice yang 5'3" ni, this is DNA strand. Yang ni, nampak tak 5'3" ni, a short strand dekat sini. Ada warna merah, nampak tak? Can you see warna merah kat situ? Which is 5'3". Nampak tak? That is RNA primer. Okay, RNA primer. Dia
this is a single strand yang terbuka tadi. So yang pertama akan bind dekat situ adalah RNA primer. Siapa yang buat dia? Primase akan make RNA primer. Okay, here. Okay. Yang ni saya tak nak baca lagi, nanti you akan confuse, okay? Yang ni je yang you perlu faham. Synthesize RNA primer at the 5 and, okay, ni tak apa lagi. Ni dulu, saya nak you fokus ke sini. Synthesize RNA primer. Okay, yang ni saya tak nak explain lagi sebab nanti you akan faham later on, kejap lagi. Okay, and primers akan use parental DNA as template to synthesize short RNA primer. Okay, this is short RNA primer. Lebih kurang 5 to 10 nucleotide. Apa maksud di kelas? 5 to 10 nucleotide. Let's say you ada, this is DNA. T, C, G, C, T, A, T. This is DNA template. Okay, this is DNA template yang dah terbuka. So, primer lebih kurang 5 ke 10 nucleotide. So, T, A. Okay, G, C, C, G, T, A, T. So ada 1, 2, 3, 4, 5. Cukup lah nak tulis. Okay, this is apa? Ini kita panggil dia RNA primer. Primase make RNA primer. This is 3, this is 5. Okay, so maksudnya apa ni? Primer tu 3, 5. Okay, nampak tak ni? Sorry, salah. Ni 3. So ini adalah 5. Ni adalah 3. Nampak tak? 5, 3 ni. Can you see class? Penting nampak ni. 5, 3. Nampak tak? Can you see? Nampak. About 5 to 10. Okay, take note dekat situ. Replication kita nak buat DNA kan? Okay, tapi yang first yang akan bind to the parental strand is not DNA. It is RNA. Faham It is RNA. Primase makes RNA primer. Okay, it's a short RNA primer about 5 to 10 nucleotides only. Okay, ini kalau buku ni kata, tapi kalau you masuk lab nanti bukan 5 ke 10. It can be 20, 16, 13. Sebenarnya lah kalau dalam lab sebenar dia. Okay, tapi kita follow the rules ni. Okay, about 3 to 5. Sorry, 5 to 10 nucleotides long of RNA nucleotide. Okay, sekarang you tak nampak lagi. After this, I'm sure you can see. Okay, next. DNA polymerase 3, apa dia buat? Remember tadi, after RNA makes primer. Okay, tadi kan, after this is DNA and this is dia punya ni tadi sini 3, sini 5 kan, primer dia tadi, sini 5, sini 3 kan. So this is primer. So after primase makes primer, which is RNA tadi, DNA polymerase akan sambung balik kerja. Dia akan tambah lagi DNA kat sini. Sambung. Ini panjang lagi kan? Okay, dia akan sambung. So, DNA polymerase 3 use parental DNA as template to synthesize new DNA strand by covalently adding DNA nucleotide to the 3N. Nampak tak? To the 3N. Nampak tak? 5. This is 5. 3. Okay, this is 3. Ini adalah primer. DNA polymerase akan sambung primer ni tadi by adding nucleotide at the 3N. You see here the 3N here dekat sini? Okay, covalent. Maksudnya adalah covalent bond lah kan? Covalently adding DNA nucleotide to the 3N to pre-existing DNA strand or RNA primer. Okay, to pre-existing DNA strand or RNA primer. Tapi saya lebih suka you guna RNA primer. Okay, proses awal dia, we will add DNA nucleotide to the 3N of RNA primer. Okay ke tak dekat situ? Faham ke tak? Faham? Faham. Okay, nampak ni 5-3. Imagine this is primase makes primer, a short sequence about 5 to 10 nucleotide, and DNA polymerase 3 will continuously adding nucleotide one by one complement to the parental DNA strand. Okay, next. Okay, ni nampak tak? Ni dah dapat dah. Straight, you boleh imagine lah. Okay, next we have next enzyme, we have DNA polymerase 1. Okay, 3 and 1. So, dia suka sangat mix up. Take note dekat situ. DNA polymerase 1 buat apa? Dia akan remove pula RNA tadi.
Remember primase makes primer? So DNA polymerase akan replace sebab dia tak nak RNA, dia nak DNA. So DNA polymerase 1 remove RNA nucleotide of primer tadi from 5N daripada sini sampai ke 3N tadi and replace them with DNA nucleotide. Okay, they replace balik dengan DNA nucleotide. We don't want RNA. Okay, so we remove RNA, we replace with DNA nucleotide. Okay, next we have ligase. Okay, yang ni saya tak nak lagi mention Okazaki fragment. Ligase akan join, it's like glue kelas. Dia macam gum sebenarnya. Dia akan gluekan semua ni nanti strand ni. Dia akan join together, join to one another to form. Okay, lagging dengan leading ni pun saya tak nak highlight lagi. Kejap lagi kita akan belajar lagging and leading strand. Cuma you kena bayangkan ligase is like glue dekat sini. Okay, so you dah berkenalan dengan all the ingredients. Okay, you dah belajar all the ingredients. Tarik nafas. Tarik nafas semua. Okay, now ingat tak, this is replication fork, this is primase. Primase make RNA primer, a short sequence of RNA nucleotide, about 5 to 10 nucleotide here. Nampak tak? Okay, topoisomerase tadi dia akan relieve over winding strand ahead of the replication fork. Okay, and then you have single strand binding protein ni, dia akan stabilize the single strand of parental DNA. Okay, dia akan stabilize the single strand of parental DNA after helicase unwind tadi. And we have the helicase, the main, the master apa ni? The master, apa nak cakap master apa mastermind dialah yang utama sekali yang akan unwind or unzip the parental DNA strand. Okay, so the synthesis of new DNA strand will start from the 3N of the RNA primer. Remember, this is 5, this is 3, the 3N of RNA primer. So it is not DNA, it is RNA. And kalau you notice class, okay, ni template, this is 5, this is 3. Okay, dengar saya cakap ni. The newly synthesized strand. Okay, the newly synthesized strand ataupun DNA yang baru. Okay, strand DNA yang baru, dia mesti dihasilkan 5 to 3 direction. So kalau let's say this is 5, 3, maksudnya ke mana arah dia? Kalau 3, 5, 3. So dia arah ke sini. Yang atas. Kalau yang bawah ni, this is 3, this is 5, right? So 3 partner dia 5, right? 5 partner dia 3. So direction dia ke sini. So yang atas bergerak ke sana, yang bawah bergerak ke arah lagi satu, opposite direction. Because replication dia akan berlaku in both direction. Is that clear? Clear, madam. The rest semua ada tak yang tak clear? Anyone yang rasa tak clear? Tak ya? Okay. Okay, saya cakap yang ni penting. Kenapa saya suruh ingat? Penting direction ni. Okay, 5, 3, 5, 3. 3, 5 ke sana. Ingat tu. Okay. Next. Mana ini saya nak, ni dulu. Saya nak terus proses dia. Once you faham, okay. Okay, saya nak explain yang ni. DNA replication ni kat sini, yang leading strand and lagging strand. Okay, leading strand. Class, kalau, okay, this is origin of replication. Tempat bermulanya replikasi. Of course, tempat bermulanya replikasi, dia akan ada, the first yang kena ada adalah primase makes primer. Clear semua orang dekat situ? At origin of replication, you need to make primer first. Okay, siapa makes primer? Primase makes primer. Remember? Ingat kan? After helicase unwind or unzip, primase will make primer, a short sequence of 5 to 10 nucleotide, which is RNA. Okay, primer is RNA nucleotide. So nampak tak ni short sequence ni? Nampak kelas?
Okay, kalau ini 5, ini 3, agak-agak the newly synthesized strand arah dia ke mana? Yang atas ni. Kalau sini 3, 5. 3, right? So yang atas ke arah sini, faham? Yes, yang ni 3, so 5. Yang ni 5, so ini ada 3. So arah dia ke sini. Madam, yang primase tu yang mana? Sebelum dia jadi primer tu. Primase adalah enzyme. Oh, okay. Enzyme tu yang buat primer ni. Dia yang add all the RNA ni. So yang ni dah primer dah. So primase is the enzyme that makes the primer. Yang ditolong letak adding nucleotide actually. So nampak tak primer dekat sini? You see this primer? Okay. Let's say kalau sini 3, primer ni, okay, yang dekat sini, kita bayangkan dekat sini. Primer ni kalau saya boleh besarkan dia kat sini. Okay, kalau sini 3, primer ni mesti 5. Dia mesti 3. Primer. Primer bahagian atas, dia dekat origin of replication ni. Boleh tak? Saya dah enlargekan dia. Okay, so class, arah dia nampak dia, atas ni arah you dah faham kan? Direction dia, you nampak tak direction dia ke mana? Sini kan? So the newly synthesized strand, you see here, nampak tak dekat sini? Newly synthesized, arah dia ke sini, nampak tak? Yang atas, yang bawah ni arah dia ke sana, opposite direction here. Nampak tak arah? Sama tak dengan bawah, neta bawah ni kan? Faham tak dekat situ? Saya tak nak ni sangat, takut tak faham. Faham tak? Dia tak clear tak kat sini? Saya assume faham lah ya. Okay, now. Kalau sini nampak tak? 5, 3. Remember, DNA polymerase 1 akan sambung adding nucleotide to the 3N here. Okay, nanti DNA polymerase dia akan tambah-tambah. Okay. Now, kita ada 2 strand. Leading strand and lagging strand. Leading strand is the strand that occurs from the origin of replication. Okay, origin of towards the replication fork. Mana replication fork? Ni replication fork. Ni replication fork. Clear tak dekat situ? This is replication fork. You tahu dah kan? Replication fork. So leading strand bila dia dihasilkan ke arah replication fork. You nampak tak ni? Ni. Okay, we call this as leading strand. Why? Because it is synthesized towards replication fork. Understand? Okay, faham ke tak? Sebelum saya proceed, saya tak nak proceed kasi tak faham. Nampak tak ni? So leading strand and lagging strand tu kita kira sebagai new strand tu? Yes. Yang tengah-tengah tu, yang parental strand yang dark blue. Okay, so towards replication fork is leading strand. So this one pun sama origin of replication. So towards replication fork we call them as leading strand. Lead towards the replication fork. How about lagging strand, class? Lagging strand, you nampak tak? Dia arah dia still ke arah sana, kelas. Pergerakan dia. Tapi kalau dekat sini, this is replication fork, right? This is replication okay, replication fork here. Tapi, you kena bayangkan yang ni terbuka. Okay, sorry. Sekejap. Okay, you kena bayangkan yang ni terbuka. Yang ni pun terbuka. Terbuka ke belakang, ini terbuka ke depan kan. So yang ni kayak apa? Dia pergerakan dia ke arah sana. Faham tak? Away from replication fork. This is replication fork. Dia terbuka kan. So dia synthesize ke arah sana. So dia away from replication fork. Yang ni pun you boleh bayangkan dia terbuka dan terbuka sini kan. Nah, tapi dia arah dia ke sana tau. Okay. So we call this sekejap. Battery running low sekejap Okay. Kita panggil dia as lagging strand. Okay. So kat sini pun you dah nampak. Bila saya suruh you buat arah ni, direction ni, okay. Kalau towards ke arah ni, leading strand. Ni origin of replication kan. So belakang dia ni, this is lagging strand. Ke sini sebab dia away from replication fork. This one towards replication fork. This one towards replication fork, but this one is away from replication fork here. Faham tak dulu yang part leading and lagging strand tu dulu? Madam. Ya. Maksudnya leading dengan lagging strand ni dua-dua new strand?
Yes, dua-dua new strand actually. Tapi kan cara dia dihasilkan tu menyebabkan dia jadi leading and lagging. Saya tak terangkan lagi proses dia tau. Saya just nak you tahu. Towards replication fork, the newly synthesized strand, okay, yang dia produce towards replication fork here is leading. Away from replication fork, kita panggil dia lagging. Nampak tak? This one, lagging occurs when from the replication fork here, okay, towards the origin of replication. Dia away from replication fork but towards this one, origin of replication. Boleh nampak tak perbezaan dia? Kalau saya buat kalau saya buat sekejap sini. Okay. Let's say class, let's say kalau saya buat satu strand macam ni, this is 5, this is 3, this is 3, this is 5, this is origin of replication. Okay. Boleh teka tak dia punya, alamak. Okay, boleh teka tak dia punya ni kalau this is replication fork. This is replication fork. So yang strand yang atas ni kita nombor 1, this is number 2. Number 1, number 2. Okay, kalau this is 3, this is 5. If this is 5, this is 3. So yang strand yang atas tu, strand number 1, hashtag number 1 ni, okay, dia akan produce toward this direction kan. So daripada sini, this is leading strand. Yang ni pun arah ke sana tau. This is lagging strand sebab away from this replication fork. Tapi dia still arah ke sana. But we call this as lagging. Sebab dia towards origin of replication here. Okay, away from replication fork but towards origin of replication. This one 3. So basically this is 5. This is 3. So direction yang bawah ke arah ni. Here tak ada masalah towards replication fork. This is yang ni pula away from replication fork but towards origin of replication. Okay, so this is lagging. This is leading. Ada tak yang tak faham dekat sini dulu before I proceed with the process? Yang ni yang hardcore dia. Anyone yang tak faham? Semua faham ke? Ya. Kenapa yang lagging tu dia punya nak panah dia putus-putus? Sebab tu dia lagging, lag. Nanti saya akan explain kenapa. Semua saya tak, you boleh beza tak leading dengan lagging sekarang? Itu je yang saya nak. Boleh. Boleh. Semua orang boleh beza tak leading dengan lagging? Kenapa dia putus-putus tu kemudian? Boleh beza tak leading dengan lagging? Kelas. Semua 30 orang ni saya nak. Semua boleh. 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 Pandai pun. Okay, saya tak masalah. You boleh beza pun saya dah bersyukur dah ni. Okay. Okay, now. Okay. Kenapa putus-putus kan? Lagging, lag. Maksudnya putus. Kan? Leading, lead. Towards. Dia tak ada masalah. Okay. Now. Masalah dia, you tahu tak kenapa? Okay. Bila origin of replication dekat sini. Okay. Dia primes make first primer. In English, perkataan prime tu to start tau. Prime to start. That's why nama dia primer, to start the process. So, primase makes primer. Okay, but before they, okay, primase makes primer. Okay, ingat tak DNA polymerase 3 tadi? Ingat tak DNA polymerase 3 tadi kelas? Ingat ke tak? Ingat. Function nanti saya akan dapat dia akan add nucleotide to the 3N of pre-existing DNA ataupun to primer kan. Dia akan tambah nucleotide to the 3N of primer. Ingat tak? This is primer. Tadi saya kata primer tu adalah 5, 3. So DNA polymerase akan add nucleotide dekat seterusnya. So bayangkan dekat sini. Okay. Okay, so apa yang berlaku? DNA polymerase akan continuously adding nucleotide to the template strand, producing new strands towards replication fork. We call this as leading strand. Okay, DNA polymerase 3